something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Good evening, my dear students. Okay, welcome to Unacademy Telugu channel. Unacademy Telugu channel. Welcome, my dear students. Okay, myself is Dr. B.N. Rao, having a pure 17 years of the teaching experience. My dear students, pure 17 years of the teaching experience, my dear students. Okay, from out of these 17 years, from the last 10 years, I was supposed to be teaching the various subjects, okay, in the departments of electronics and communication and instrumentation for GATE and engineering services, my dear students. Okay, the subjects like communications, core instrumentation, electronic devices and VLSI design. Okay, these are the subjects which I dealt across all the locations of the India. Nearly I dealt 200 plus batches, my dear students, across all the locations, my dear students. Okay, and this is my referral code. You can use my code and get the subscription for the paid batches. Okay, similarly, there are two important subscriptions in Unacademy. One is iconic subscription. If you are going to take this particular subscription, my dear friends, you are having a personal coach regarding any particular subject. He or she is going to depict that particular subject in a detailed manner. Here also a detailed study plan is present over here, my dear friends. Okay, and you can receive the expert guidelines from the topmost educators of the Unacademy with respect to the engineering services mains level guidance. Also, you are going to get, my dear friends, over here. Okay, similarly, okay, iconic subscription is the one best subscription, my dear friends. Already I told you. Okay, it is one of the best subscription, I told you. Okay, similarly, if you are going for the plus subscription, here also you are going to access the live classes from the topmost educators of the Unacademy, my dear friends. When you are going to take this particular, okay, you can install the Unacademy app, my dear friends. Going for your mobile in Play Store and install the Unacademy app, my dear friends, and enjoy the free services and the paid services as far as the GATE and engineering services are concerned, my dear friends. Okay, as far as the GATE and engineering service are concerned, my dear friends, very important. Just I would like to bring it to your notice over here. Okay. Okay, my dear friends. Okay, similarly, so this is the app you need to install over here, my dear friends. As far as the general parameters, I would like to bring it to you. Okay, as far as Unacademy is concerned, similarly, my dear friends, the one more important thing that I would like to bring it to your notice itself is that see, the fee structures of these particular subscriptions are very important, my dear friends. As I told you itself is that for GATE and engineering services, okay, for GATE and engineering services, okay, for these particular subscriptions for plus
For 12 months, the fee structure is around 27,225, and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for 18 months, the plus subscription, the fee structure is 34,650, and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for 24 months, for the same plus subscription, 39,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay. These are all the general parameters that I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay. Similarly, for GATE and engineering services, for the iconic subscription for 12 months, my dear students, the fee structure is 45,225, and you can use my code and get the discount. Okay. Similarly, for 24 months, the fee structure is 66,600, and you can use my code and get the discount, my dear students. Okay. These are the general parameters I would like to bring it to your notice over here. Okay. Similarly, my dear students. Okay. Similarly, Unacademy Combat, already I told you itself is that this is going to be held, my dear students, on December 16th. Please enroll it, my dear students. Please enroll it. Okay. Unacademy, that is at 6 p.m. Okay. Unacademy, that is equal to, so Combat, I told you itself is that the topmost educators. Okay. And it is the largest fortnight competition, my dear students, for GATE and challenging GATE questions created by the best educators, my dear students, and super fast and fun with the real-time rankings, my dear students. Compete with the best and video solutions by the top educators. Okay. Video solutions by the top educators of the completion of the Unacademy Combat, and the prizes for the first one is okay, iPad, and second one is okay, first one is okay, so laptop, and second one is iPod, and third one itself is the airports, and fourth one is the for top 100 rankers, different 1,000 rupees Amazon vouchers that will be distributed, my dear students. Okay. So similarly, one more important, these are all the top educators who are going to, okay, study inside the subscriptions, my dear students. As I told you for okay, as I told you itself is that target engineering services prelims 2021. Okay. December 7th already it has been started for electrical. It will be taught in English and Hindi. Rank booster batch for GATE 2021 batch D, my dear students. This is already started from November 30th onwards, and got target engineering services prelims 2021 electrical batch C, my dear students. It is also started and running successfully, my dear students. And batch B, my dear students, rank booster batch for GATE 2021, my dear students. Okay. GATE 2021, my dear students. Okay. These are all the different batches, my dear students, where okay, the top educators inside the subscription is going to be teaching over there, my dear students. Okay. Similarly, welcome to the Unacademy Telugu channel. In Unacademy Telugu channel, Unacademy, okay, topmost educators of the Telugu channel also, they are teaching the subjects from the last 4 months in a okay, super successful manner. Bhim Shankar sir is teaching the networks and digital electronics, and Professor Krishna sir is teaching mathematics, and my dear students, foundation mathematics. And Professor Sharma sir is teaching aptitude, and myself in weekdays I am teaching communications, my dear students, and weekends I am going to teach you the subject, my dear students. Okay, the EDC, and Bhanu Shankar sir, my dear students, he is going to teach you the subject, my dear students, power electronics and machines. And one more professor, that is Surender, he is also teaching, my dear students, the subjects. Okay, the subjects like power systems. Okay, these are all the general things that I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay. Similarly, this is a GATE crash course already, my dear students. So Saturday and Sundays it is also held, and it is running successfully, my dear students. Okay. Okay, it is running successfully. Okay. Similarly, legendary educator is going to be launching soon on 15th December, my dear students. This is also important news. Just I would like to bring it to your notice, my dear students. Okay, very important news. Just I would like to bring it to you. Okay, over here. Okay. Similarly, okay, my dear students. Okay, we have finished about all these particular things in the previous session. Okay, now good evening, Kavita.
Okay, we have finished some of the problems in the previous session also, my dear friends. Okay, now in this session we are going to solve some more problems, then we are entering into the basics of the optoelectronic devices, my dear friends. Very very important one. Okay, and followed by the very important thing itself is the first basic electro-optic that is device which I am going to teach you in this particular session is LED. Okay, so like that I am going for the in a detailed manner, my dear friends, over here. Okay, similarly, next question, my dear friends, this is the the general question that has been given in the next one. Okay, as far as the previous questions on PN junction theory is concerned, my dear friends, see here, the built-in potential of an abrupt PN junction is 0.75 volts. Okay, good evening Uday. Okay, if it's junction capacitance CJ, okay, my dear students, okay, at the reverse bias, okay, that is given, sir, is say reverse bias is equal to 1.25 volts for 5 picofarads. Similarly, the value of the again another junction capacitance, this is J, my dear students, not P. Okay, in picofarads, my dear students, that is also at the reverse bias of 7.25 volts. Okay, this question is asked, my dear students, in GATE 2015 paper. Okay, GATE 2015 paper, my dear students. Okay, how to do all these particular things also very important over here. Okay, he only given, my dear students, the parameters V naught, V naught, he has given the built-in potential 0.75 volts. He only given, my dear students, V naught equal to 0.75 volts. We can be represented V naught, or we can represent with VBI, built-in potential, or we can represent with in some textbooks they are representing with V naught, my dear students. Okay, and he has given the CJ1. Okay, this is CJ1. Okay, CJ1, he only given is 5 picofarads. This is 5 picofarads at VR1. Okay, he only given 1.25 volts. Okay, which is equal to 1.25 volts, my dear students. Okay, similarly, he is asking what is the value of CJ2. How much, my dear friends, when VR2 equal to 7.25 volts. Okay, this is the parameters. I already told you the formula, my dear friends, the very important. What is the junction capacitance and the reverse bias voltage? Already I told you in the previous class only. Okay, so we are representing CJ. Okay, generally the parameter CJ equal to, if I am going to take it with respect to the proportionality, or you can take it the proportionality out, then it will be K, my dear students, divided by, okay, Vj power 1 by 2. This is what you are getting. But what is the value of Vj? Vj is nothing but what, my dear students? That is equal to V naught plus Vr. V naught plus Vr, my dear students. Okay, therefore here whatever the parameters I am going to take, it is Cj2 by Cj1 equal to, my dear students, I am going to take it V naught plus Vr1 divided by 1 by 2 divided by V naught plus Vr2 divided by 1 by 2, my dear students. Okay, you are getting these particular parameters over here. Okay, now substitute the values of all these things, then you are getting the Cj2, okay, divided by Cj1, okay, which is equal to, substitute the V0 value, here Vrn value and Vr2 values, and here we are going to do it, then you are getting this value is becoming half.
you are getting this value is becoming half, my dear students. Okay, you are getting the value itself is half, my dear students. Okay, similarly you are getting half. Okay, similarly CJ2 half into CJ1, which is equal to half into 5 picofarads. 5 picofarads, my dear students. Okay, then you are getting what is the value of CJ2? How much, my dear students, you are getting? CJ2 equal to 2.5 picofarads. 2.5 picofarads, my dear students. Okay, like that you are going to get over here, my dear students, in a detailed manner. Okay, in a detailed manner you are getting, my dear students. Okay, similarly this is the problem. I have understood the problem. I have done, my dear students, over here. Is that completed up to here, everyone? Okay, I am going for the next problem. See here. Now, my dear students, he has given certain, okay, the electric field on y-axis, my dear students, he only given, this is a direct question, he only given the electric field profile in the depletion region, my dear students. Okay, of a PN junction is equilibrium as shown in the figure. The electric field he has taken on this one, and X he is going to be taken, my dear students, on the, okay, X-axis, the depletion region width, my dear students. Okay, so which of the following is not true? Which of the following is not true, my dear students? Okay, so anyhow, if you are taking any type of PN junction material, okay, so the first point itself is that for when you are fabricating any particular PN junction, okay, you can take it the P side, okay, this side or N side, whatever it may be, you can keep it the parameters. You can keep it always the left side of the junction is N type and right side is P type. You can take it P or N type, whatever the fabrication, you can take it N type or P type, whatever it may be, it is forming like a semiconductor. Okay, it is true only, my dear students. Okay, second one, both N and PN junction means they are both uniformly doped. It is also right, my dear students. Okay, it is also right. Third one, if the P type has a doping concentration is 10 power 15 per centimeter cube and the doping concentration in the N type region is 10 power 16 per centimeter cube, means we can dope it. Okay, we can dope it as our need. Okay, we can dope it as per our need, my dear students, based upon this particular semiconductor. Okay, so C is also true. Okay, D is also true. So A, B and D is also true, my dear students. We need to check it for electric field. See, whatever the potential that is across the depletion region, I want to calculate the potential across this particular depletion region, how much that you are getting, that is also we need to calculate, we need to check it. Okay, అది కరెక్టా కదా చెక్ చేయాలన్న. ఓకే, సో అది చెక్ చేయాలంటే సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఇది మొత్తం ఎలా ఉంది, రెక్టాంగిల్ ఉంది, ఏరియా ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు V0 ఈక్వల్ టు, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, హాఫ్ ఏనా, అండ్ దిస్ మైనస్ దిస్, ఇది చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ కాస్త ప్లస్ అయింది. సో ఇట్ విల్ బి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, 1.0 మైనస్, ఇక్కడ మైనస్ అయింది ప్లస్ అయింది అంటే 1.1. it is becoming a 1.1 into 10 power. Okay, see the micrometers నుంచి వాడు వచ్చిన ఆన్సర్లు ఏమై వాడు see he is taking the answer, my dear students. Okay, he wants to get the answer in such a fashion. Okay, మనకి వోల్ట్ పర్ సెంటీమీటర్లో కావాలి, వోల్ట్ పర్ సెంటీమీటర్లో కావాలి కాబట్టి దీన్ని మీటర్స్ నుంచి మన సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేయండి. సో ఈ మీటర్స్ నుంచి సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ -10⁴ వస్తుంది. ఓకే, ఈ 10⁶ మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారు, 10⁻⁻6 కదా మీటర్స్, ఇంటూ సెంటీమీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 10⁻2 తోని. సో ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ 10⁻⁴. ఓకే, ఇది ఓకే. సో ఈ వాల్యూ తర్వాత మిగిలింది 10⁻⁴. అగైన్ దిస్ సైడ్ ఇదంతా 10⁴ ఇంటూ 10⁴, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ ఈ ఫిగర్ చూసా, ఇక్కడ పిఎన్ ఎన్ రీజన్ అన్నాడు కదా కవిత, ఇక్కడ పి రీజన్ ఎన్ రీజన్ అని అన్నాడు కదమ్మా. పి ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ అనలే కదా, పిఎన్ అంటే ఏందన్నా,
యూనిఫామ్లీ డోప్డ్ కదా కవిత మేడం. పీ ప్లస్ అండ్ ఎన్ ప్లస్ అంటే హెవీలీ డోప్డ్. పీ మైనస్ నేను చెప్పాను కదా, మర్చిపోయారా మీరు? పీ ప్లస్ ఎన్ ప్లస్ అంటే ఏందన్నా? ఓకే, హెవీలీ డోప్డ్. పీ మైనస్ ఎన్ మైనస్ అంటే ఏంది కవిత మేడం? లైట్లీ డోప్డ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైట్లీ డోప్డ్. అర్థమైందమ్మా నానా కవిత మేడం? ఓకే, థ్యాంక్ యూ గుడ్ డౌట్. ఓకే, అంటే మనం ఎలా చెప్పాలనేది కూడా చూడాలి నాన్న. మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా, మనము వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ దట్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ మౌనిక, థ్యాంక్స్. ఓకే, సో అలా మనము చెప్తాము. ఓకే, సో మనం అలా తీసుకున్నప్పుడు ఇంటూ ఇది ఏమవుతుంది? 10⁻⁻4 ఇంటూ 10⁻4. ఓకే, ఇది తీసుకుంటే అప్పుడు ఎంత వస్తుందన్నా? యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే V0 ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఎంత వచ్చింది? యు ఆర్ గెట్టింగ్ 0.55 volts. 0.55 volts కాబట్టి మనకి ఎంత వస్తుంది? 550 millivolts మనకు రావాల్సింది. బట్ వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు ఏమి ఇచ్చాడు? 700 millivolts ఇచ్చాడు. రాంగ్. ఇది 2 triangles. ఇది మొత్తం సి మేడం, ఇది మొత్తం ఈ హాస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇలా మొత్తం కంప్లీట్గా తీసుకోవాలన్నా. వాడు అడిగేది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది కంప్లీట్గా, ఇది మొత్తం అమ్మ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది కంప్లీట్గా ఈ మొత్తంలో ఉంటుంది. ప్రాపగేషన్. ఓకే, కంప్లీట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మొత్తం ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సో ఒకటే కాదు కదా విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, కంప్లీట్ విడ్త్ తీసుకోవాలి. ఇది విడ్త్ నాన్న, ఇగో ఎక్స్, ఇది ఇన్ బిట్వీన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఇది మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఇయర్ ఎన్ అనుకున్నా, ఇది పి అనుకున్నా, మధ్యలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఓవర్ హియర్? 550 millivolts కాబట్టి మనం ఏం చేసాము? ఇక్కడ 700 millivolts ఉంది. ఓకే, 700 millivolts ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి అనేది రాంగ్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. సో ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఆప్షన్ సి. ఆప్షన్ సి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈజ్ దట్ క్లియర్ కవిత మేడం? ఓకే, చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ a silicon PN junction with a uniform acceptor doping concentration of 10⁻17 per centimeter cube on the P side. On the P side, no external voltage is applied to this diode, my dear students. He has given the parameters. KT by Q is this value. Intrinsic concentration is 1.5 into 10⁻10. Okay, this is 1.5 into 10⁻10 my dear friends. He only given. Okay, this is 10⁻10, not ఇది 10⁻10 అని తప్పుపడ్డది ఇక్కడ టైపింగ్ లో. ఇది 10⁻10 per centimeter cube. ఓకే, అండ్ ఎప్సిలాన్ సిలికాన్ ఇస్ ఈక్వల్ 12 ఎప్సిలాన్ నాట్. దాంట్లో ఎప్సిలాన్ నాట్ వాల్యూ వాడే ఇచ్చాడు, క్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ద చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఓకే, Q by A అడుగుతున్నాడు. ఓకే, డిప్లీషన్ రీజన్. ఓకే, ఆన్ ద P సైడ్. ఓకే, ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఆన్ ద P సైడ్. అలా ఇలా. ఓకే, సో ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఆన్ ద P సైడ్ ఇలా తీసుకుంటే ఇప్పుడు సెంటర్ అనుకోండి, ఇది కంప్లీట్ విడ్త్ అనుకోండి. వాడు WP సైడ్ అడుగుతున్నాడు, చార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇది WP అనుకోండి, P సైడ్ కాబట్టి. ఇక్కడ Q by A వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అన్న. ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ Q by A. ఈజ్ ఆస్కింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో వాడు ఇచ్చిన పారామీటర్స్ అన్ని తీసుకున్నారు కదా, అంటే మన కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, P సైడ్ ఇచ్చాడు 10⁻17 కాన్సన్ట్రేషన్ ఒకటి ఇచ్చాడు. దిస్ ఈస్ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. సి హియర్. ఓకే, అన్ని పారామీటర్స్ వచ్చాయా చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. గేట్ 2016 క్వశ్చన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ P సైడ్ అండ్ యూనిఫామ్ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏదో మిస్ అయింది ఇక్కడ. యూనిఫామ్ యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆన్ P సైడ్. ఎన్ సైడ్ కూడా ఇచ్చాడు అన్న. ఇది P సైడ్ అయితే ఇది ఎన్ సైడ్. వాడు ఇచ్చిన కాన్సన్ట్రేషన్స్ రాసుకోండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ P అంటే NA, వాడే ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు అన్న? he has given the NA value equal to 10⁻17.
ఇది వాడే ఇచ్చాడు అన్న డేటాలో పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ఇచ్చాడు. దీని మీటర్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోండి. 10^17 సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కాబట్టి ఇది 10^23 పర్ మీటర్ క్యూబ్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి దిస్ ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యు ఆర్ గెటింగ్. దిస్ ఈజ్ వాట్, ఇది ఎన్ఏ అయితే ఇది ఎన్డి. ఓకే, ఎన్డి కూడా వాడే ఇచ్చండి అన్న 10^16 పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. ఇది కూడా కన్వర్ట్ చేసుకున్నానా. యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ హియర్ ఇంటూ 10^6 పెరుగుద్ది ఏ దానికైనా కూడా మీటర్స్లో, క్యూబ్ కదా. ఓకే, సో క్యూబ్ కాబట్టి 2 to 2 ఇంక్రిమెంటల్. ఓకే, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 10^22 పర్ మీటర్ క్యూబ్. పర్ మీటర్ క్యూబ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, లైక్ దట్ యూఆర్ అన్ని పారామీటర్స్ ఇంట్రెన్సిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చాడు. ఎన్ఐ అది ఇచ్చాడు అంటే 1.5 ఇంటూ 10^10. ఓకే, దిస్ ఈస్ 1.5 ఇంటూ 10^10 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ఓకే centimeter cube. Okay, please here also we are converting into meters. Ni equal to 1.5 into 10^16 per centimeter cube. ఇలా తీసుకోండి నా వాల్యూస్. ఓకే, ఫస్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, V0 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫార్ములాస్ చెప్పాను ఇవన్నీ. V0 ఈక్వల్ టు KT డివైడెడ్ బై Q ఇంటూ LN. My dear students, NA ND divided by, my dear students, NI square. NI square, my dear students. Okay, like that you are getting. KT by Q value entrana. KT by Q is nothing but VT 0.026 into LN, my dear students. LN of 10^23 into 10^22 divided by my dear students 1.5 into 10^16 whole square. Okay, then what happens, you are getting these values 0.757 volts. First to find out the V0 value. V0 value we need to find out, my dear students. Okay, very very important. Okay, first to find out the V0 value over here. Okay, similarly complete everyone completed, my dear students, up to here. Is that clear up to here everyone? Okay, next depletion width calculate చేయాలి. I want to calculate the depletion width, my dear students. Very good, Kavita madam. Depletion width W. What is the formula for the depletion width? Ante W equal to this is the width of the depletion region formula. ఈ అన్ని ఫార్ములాస్ నేను చెప్పాను ఉదయ్. ఈ ఫార్ములాస్ అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి మీరు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ వెళ్ళి, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే,
ఇది ఏంది ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 నెక్క రాసుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఎప్సిలాన్ ఎస్ఐ వాడే ఇచ్చాడు, ఏమి ఇచ్చాడు, సిలికాన్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హియర్ ఈ ఓన్లీ గివెన్ 12 into epsilon naught. Okay, so 12 into what is the value of epsilon naught, 8.85, okay, into 10 power minus 14, 10 power minus 14 my dear students, divided by q, which is equal to 1.6 into 10 power minus 19 into v naught. What is v naught value? V naught equal to 0.757, okay, into what is the value my dear students? Tell me for 1 by Na, which is equal to 1 by you are getting these particular values. What is the value my dear students you are getting? The width you are getting is my dear students, which is equal to the width, okay, you are getting for the 3.325. This is complete width, the width of the depletion region, into 10 power minus 8 meters. Okay, here convert into centimeters my dear students. This is what you are getting my dear students. Okay, you are getting this W, but I want to calculate the charge per unit area. Okay, I want to calculate the charge per unit area on P side. Okay, so in order to calculate the charge per unit area on P side my dear students, okay, already I told you the formula. మీరు ఒక్కసారి ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్లోకి వెళ్తే లాస్ట్లో చెప్పాను. ఓకే, ఆన్ పీ సైడ్ ద చార్జ్ ఫార్ములా చెప్పాను మీకు ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్లో. ఓకే, Q equal to formula is WP into Na my dear students. Okay, WP into Na into charge of the electron into A my dear students. Okay, he is asking what is Q by A. Q by A equal to WP into Na into charge of the electron. But here first we need to find out the width of the depletion region on P side. So width of the depletion region on P side in a formula తీసుకొచ్చాం కదా, ఒక ప్రాబ్లంలో చేశాను నేను. Okay, that is what is the formula, Nd divided by Na plus Nd my dear students into W. You are reading this is 10 power 22 divided by, okay, 10 power 22 plus 10 power 23 into, convert in centimeters, 3.325 into 10 power minus, okay, see here 8 meters. This is in meters. What are the parameters we are going to take it? Okay, so ultimately what you are getting my dear students, the width of the depletion region, okay, which will be given my dear students, very very important over here, that will be getting is 3.023, okay, into 10 power minus 9 meters. Okay, convert this value in centimeters, 3.023 my dear students into 10 power minus 7 centimeters. Okay, now substitute here, then you are getting the charge per unit area. Okay, the charge per unit area equal to, okay, 3.023 into అది క్లాస్లో మధ్యలో వెళ్ళిపోయావు నిన్న కవిత మేడం, మళ్ళీ డినామినేటర్లో ఉంటుంది ఎన్ కదా అంటే ఎలా మేడం? నిన్న ప్రాబ్లం చూసావా నిన్న మేడం గారు? నేను ఒక ప్రాబ్లం చేయించాను నేను క్లాస్లో. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లం చూసి ఉంటే ఈ డౌట్ క్లియర్ అయ్యేది.
Okay. Ten power 17 into okay, you are getting ఏం కాదమ్మా, ఏం కాదు. చూడు ఒకసారి, నేను ఏమంటున్నానంటే నేను తప్పు చెప్పడం అనేది ఎప్పుడో ఒకసారి ఏదో ఆలోచనలో ఒక మిస్టేక్ వస్తుందేమో, కానీ జనరల్లీ ఓకే కమిటెడ్గా ఫ్యాకల్టీ విల్ నాట్ టీచ్. ఓకే, సో ఇది కూడా మీకు నిన్న నేను ఇది ఎలా వచ్చింది కూడా మీకు నిన్న చెప్పాను. ఉదయ్ ఈజ్ దేర్, కవిత ఈజ్ దేర్. దీన్ని ఎలా డిరైవ్ చేశాను నేను? హ్యావ్ ఐ డిరైవ్డ్ దిస్ వన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్? ఇది డిరైవ్ చేశానన్నా నేను. ఓకే, సో ఇవన్నీ పారామీటర్స్ వేస్తే మీకు ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా వస్తుందన్న. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఛార్జ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఇలా ఇది గేట్ 2016 క్వశ్చన్ సెట్ నెంబర్ 1 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, okay, is that clear my dear students up to here everyone? Okay, okay my dear students, leave it. Uday is there, Uday Kumar. Okay my dear students, like that we need to do the particular question in that particular format. Okay, so these are all the parameters. Just I would like to bring it to your notice when coming to the subject my dear students. Okay, similarly Uday Kumar is there, very good. Next question ఇది చూడండి, ఇది ఏ లిటిల్ బిట్ అంటే ఇది మీకు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్. ఇది బేస్ చేసుకొని నేను మీకు క్వశ్చన్ చేయించలేదు. ఓకే, దీనికి కాన్సెప్ట్ ఓరియంటేషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తాను మీకు. ఓకే, కన్సిడర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఓకే సాగర్ దాయగుడే. ఓకే సాగర్, వెల్కమ్ సాగర్. ఓకే ఓకే, కన్సిడర్ an avalanche breakdown in the silicon P plus N region. The N region is uniformly doped with donor density ND. Assume that breakdown occurs when the magnitude of the electric field at any point in the device becomes equal to critical electric field, that is represented by E subscript critic. Okay, how are you Sagar? Okay, where you are studying, which college? So this is the E represents the critical electric field to be independent of ND. E only given, it is independent of ND. And built-in voltage my dear students, E only given of the P plus N junction. Okay, E only given that is smaller than the breakdown voltage. What is the relationship between these two? Okay, so my dear students, here the very important thing itself is that say here the parameters we need to take it. Okay, what are the parameters we are going to take? It is a junction potential. Okay, so for the junction potential, see here for this avalanche breakdown in a silicon means always we are going to take it a junction potential Vj, the formula in terms of the critical electric field, which is equal to ఇది నా ఫార్ములా. ఓకే, ఇది మీకు జనరల్గా ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ లెవెల్ వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ని he has mentioned my dear students gate 2016 లో ఇచ్చాడు. ఓకే, సో that's the reason this particular one. Okay, so E square into C critical CRIT. Okay, divided by my dear students 2Q into ఇది ఇక్కడ ఇచ్చాడు వాడు NA ND ప్లస్ NA. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములాలో VJ అంటేనా VJ ఈక్వల్ టు V0 ప్లస్ VR. ఓకే, ఇక్కడ వాడు కొన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు అంటే సే ద బిల్ట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ మచ్ స్మాలర్ దాన్ ద breakdown voltage. అంటే see the built-in voltage, so what are the voltage you are going to get అంటే built-in voltage అంటే V0 very much smaller than the VR. అంటే V0 ని ఇగ్నోర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, V0 ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు, P plus N జంక్షన్ అన్నాడు. ఓకే, P plus N జంక్షన్ అంటే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, P plus N జంక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి P plus N మీకు చెప్పాను డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్. ఓకే, P plus N అంటే ఇదేమో హెవీలీ డోప్డ్,
ఇదేమో ఎన్. ఓకే, సో ఇది ఏంది ఇక్కడ ఎన్ఏ. ఓకే, ఇక్కడికి వచ్చేసరి ఇది ఎన్డి. ఓకే, అంటే దీని అర్థం ఏంది? ఎన్ఏ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్డి అనే అర్థం. మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్డి అనే కదా అర్థం మై డియర్ స్టూడెంట్స్. దాని అర్థం అదే కదా. ఎన్ఏ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ ఎన్డి అయితే దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? వాట్ 1/NA? 1/NA ఈజ్ మచ్ లెస్ దాన్ 1/ND. అంటే ఈ ఫార్ములాలో మీకు V0 ఉండదు, విఆర్ ఉంటుంది. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ విఆర్ ఈక్వల్ టు సి హియర్. ఇది ఇలానే ఉంచండి, ఈ క్రిటికల్ ఇలానే ఉంచండి, ఈ స్క్వేర్ క్రిటికల్. ఓకే, ఇలానే ఉంచేసేసి బై 2Q. ఓకే, 2Q ఉంచేసేసి ఈ బ్రాకెట్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఏం చేయాలని అంటే టేక్ దిస్ వన్. దీంట్లో ఏమవుతుందనా మీకు ఏముంటుంది? ఇది 1/NA లెసన్. సో ఇది వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఏమవుతుంది? దిస్ ఈస్ బికమింగ్ 0. దిస్ ఈస్ బికమింగ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? 0 అయిపోయింది. ఓకే, సో when it is becoming 0 my dear students, what is the parameter that is left? 1/ND. అంటే వాడు ఏమంటున్నాడు? ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ND అంటున్నాడు. అంటే ఈ మొత్తాన్ని ఈ టోటల్ టర్మ్ని వాట్ ఈస్ డినోటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఈ కంప్లీట్ టర్మ్, వాట్ ఆర్ ద టర్మ్ హీ హాస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దీని మొత్తాన్ని వాడు కాన్స్టెంట్ అనుకుంటే, ఇండిపెండెంట్ అనుకున్నాడు కాబట్టి దీని మొత్తాన్ని కాన్స్టెంట్ అనుకోండి. దట్ కాన్స్టెంట్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ బై K అనుకుంటే ఏంద్రానా? వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? విఆర్, ఈ ఎన్డీని తీసుకురండి, ఈ ఎన్డి. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఈ విఆర్ అనేది నథింగ్ బట్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్. ఇది విబిఆర్ కింద కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఏంద్రానా? వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? టెల్ మీ. What is the answer my dear students? Very good. Okay, so option is C, because ND into VBR equal to constant. Okay, so in that way what ichina parameters ni manamu just check chesukovali. Okay, very good Karnakar. Okay, like that. C very good Kavita. Very good madam. Okay, ఇలా మీరు డినోట్ చేసుకోవాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. జస్ట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు బ్రింగ్ ఇట్ టు యువర్ నోటీస్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, సో ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు యువర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ am going for the next problem. Listen carefully. Consider a region of silicon devoid of electrons and holes. Okay, so it is devoid of electrons and holes with an ionized donor density Nd plus concentration. It is only as given the N type. Okay, this is Nd. Okay, and ionized. So it is ionized means it is moving. It is moving inside. Okay, only silicon semiconductor. Okay, so here Nd equal to 10 power 17 per centimeter cube only given. The electric field at X, that is equal to 0 is volt per centimeter, and at the distance X equal to L. Here also he has given the electric field my dear students. Okay, very very important that one. Here it is the electric field is 0 at this particular region. The electric field is 0 volt per centimeter. Here it is my dear students, electric field equal to 50 my dear students. Okay, 50 kilovolts per centimeter. He only given my dear students. Okay, so and it is traveling in the positive x direction. Assume that electric field is 0 in y and I. He is taking only the x direction. He is not taking a 3-dimensional. Okay, now what is the value of the L in nanometers? He is asking my dear students. Okay, నేను మీకు అందుకే ఈ చాలా మటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటంటే ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ మీద. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్ మీరు డెరివేషన్లోకి వెళ్తే మీకు ఈ ఫార్ములా వస్తుంది. మీరు చూడండి, ఈ ఈక్వల్ టు మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఇంటూ ఓకే ఎన్డి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బై ఎప్సిలాన్ ఇంటూ ఎక్స్. ఇది చెప్పాను మీకు. ఓకే, సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది, మీరు చెక్ చేసుకుంటున్నా ఒక్కసారి. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ట్రాన్సిషన్ కెపాసిటెన్స్లో చెప్పాను.
సో దీనికి డిఈ బై డిఎక్స్ చేస్తే విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఇంటూ ఎన్డి బై ఎప్సిలాన్. ఓకే, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ చూడు, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్. అర్థమైందా? విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్. అలాంటప్పుడు ఎలా రాయాలి? యా, సో అలా మీరు వెళ్ళినప్పుడు సో ఇక్కడ 50 కిలో వోల్ట్స్ పర్ సెంటీమీటర్ మైనస్ 0 డివైడెడ్ బై ఎల్ మైనస్ 0. ఓకే, ఇది రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి కదా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి, అండ్ డివైడెడ్ బై ఎల్ మైనస్ అంటే డిఈ బై డిఎక్స్ కదా, దిస్ ఈస్ ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ 1.6 ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 19 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ ఇంటూ జనరల్లీ ఎన్డి వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్ వాడే ఇచ్చాడు 10 పవర్ 17, 10 పవర్ 17 మై డియర్ స్టూడెంట్స్, divided by okay, divided by epsilon. Epsilon అంటే ఏంది? epsilon నాట్ ఇంటూ epsilon r. ఓకే, సో ఈ పారామీటరు వాడు తీసుకున్నది 11.7 ఇంటూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇలా తీసుకున్నాడు, ఇలా తీసుకొని మై డియర్ స్టూడెంట్స్ అంటే 2 పారామీటర్స్. యా వెరీ గుడ్ మోనికా. సో 11.7, 12 తీసుకోలేదు, 11.7 తీసుకున్నాను అన్న. ఓకే, దెన్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూ, ఎల్ వాల్యూ యు ఆర్ గెటింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అంటే ఎల్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే 3.2358 ఓకే ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 8 మీటర్స్. ఓకే, దెన్ కన్వర్ట్ ఇన్ నానో. వాడికి ఆన్సర్ నానోమీటర్స్లో కావాలట, వాడి గోల వాడిది, వాడికి ఆన్సరు నానోమీటర్స్లో కావాలట. ఓకే, 32.358 నానోమీటర్స్ ఇది వచ్చేసింది మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇలా వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. ఓకే, ఇలా మనం చేయాలన్నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓవర్ హియర్. ఈజ్ దట్ క్లియర్ అప్ టు హియర్ ఎవ్రీవన్? Is that clear my dear students? Okay, very good Karnakar, 32 nanometers. Okay, this is right my dear students. Okay, similarly next problem ఇది చూడండి, ఇది ఆల్రెడీ మీకు నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను, వన్స్ అగైన్ మీకు రిమైండ్ చేస్తున్నాను. అయితే వీడు కన్సిడర్ ద ఛార్జ్ ప్రొఫైల్ అంటే ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, రిజల్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుందని అడిగాడు ఇది. ఓకే, దిస్ క్వశ్చన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ విచ్ హాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ గేట్ 2016 సెట్ నెంబర్ 3. ఇది థియరీయే, జనరల్ థియరీ కాన్సెప్ట్. ఛార్జ్ ప్రొఫైల్ ద రిజల్టెంట్ పొటెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ బై అంటే వాడు ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడు, గివెన్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటి వై యాక్సిస్లో ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. ఇది థియరీ కాన్సెప్టే, ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను. అండ్ సో హియర్ సి ఇదేంది వర్సెస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఆఫ్ వాట్ ఇది స్టెప్ జంక్షన్ డయోడ్ అనమాట. ఓకే, అంటే స్టెప్ వైజ్ అప్రాక్సిమేషన్ అంటే ఇది స్టెప్ వైజ్. సో ఇలా ఉంది కాబట్టి దీని ఏమంటారంటే ద డిస్టెన్స్, ఇదేమో డిస్టెన్స్. ఓకే, వర్సెస్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిప్లీషన్ రీజన్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఆఫ్ వాట్ డయోడ్, దిస్ ఈజ్ స్టెప్ జంక్షన్ డయోడ్, స్టెప్ జంక్షన్ డయోడ్. స్టెప్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది. ఓకే, వాడే ఇచ్చాడు ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ అంటే డిప్లీషన్ రీజన్లో. ఓకే, సో మనకి వాడు ఏమంటున్నాడు, సి విచ్ నేను మీకు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కాన్సెప్ట్లో, వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్సైడ్ ద జంక్షన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ దట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్సైడ్ ద జంక్షన్. ఓకే, లోపల సాటిస్ఫై అంటే దీనికి సాటిస్ఫై చేసే ఈక్వేషన్ ఏంది, పాయిజన్ ఈక్వేషన్. గుర్తుందో లేదో మీకు, Poisson equation my dear students. Okay, Poisson equation. So what is that Poisson equation? D square V by
dx square which is equal to minus rho by epsilon. Okay, ఇది చెప్పాను మీకు. Okay, I told you over here Poisson equation. Okay, now what are the expression you are getting for these particular expression, my dear friends, by doing the integration on both sides. When your integration on both sides, you are getting the electric field. Okay, దీనికి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే integrate on both sides. Okay, when you are integrating on both sides, my dear friends, d square v by dx square which is equal to s, very good, okay, minus, okay, integration of rho by e into dx చేస్తే ఏమైంది, ఇది dv by dx అయింది, అంటే ఇది dv by dx అయింది. అయితే ఇదేమైంది మైనస్, ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రో బై ఈ ఇంటూ డిఎక్స్, అంటే ఇది ఏంది నథింగ్ బట్ ఇది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డే కదా, దీని ఏమనుకోవచ్చు, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనుకోవచ్చు, దీని ఇలా కూడా రాయొచ్చు, అంటే ఈ నెగిటివ్ సిగ్నేచర్ ఇట్రండి. ఓకే, ఈ ఈక్వల్ టు మైనస్ డివి బై డిఎక్స్, ఈ నెగిటివ్ తీసుకురండి. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఇంటిగ్రేషన్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ రో బై into dx, ఇది వస్తుందన్న. ఓకే, you are getting in that particular fashion. Okay, this is what you are going to get here. ఓకే, అంటే మన పొటెన్షియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఎలా ఉందనేది, ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, రిజల్టెంట్ పొటెన్షియల్ అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ I want to get what, my dear students, I want to get the resultant potential distribution. I want to get the V. Okay, I want to get the V value, my dear students. Okay, how I am getting that particular V value is very, very important. Okay, that contact potential I want to get. So here, take this term, E equal to this term, you can take it, my dear students. Then only you are going to get the potential distribution. Okay, so finally, now take the expression. So what are the expression you are getting is E. Okay, which is equal to మైనస్ డివి బై డిఎక్స్. నాకు పొటెన్షియల్ ఇక్కడ ఉంది V. ఓకే, కాంటాక్ట్ పొటెన్షియల్. సో దీని ఏం చేస్తాను అంటే ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ డివి. ఓకే, డివి ఈక్వల్ టు minus e into dx. Okay, again integrate on both sides. dv equal to minus, my dear students, okay, minus integration of e into dx. Okay, then you are getting, my dear students, okay, you are getting the, what is the value, you are getting the contact potential V. Okay, which is equal to integration of e into dx. So in this particular region, okay, whatever the see here, sorry, whatever the region here, this particular region, in this particular region, how the curve is there. So that curve is also very, very important, my dear students. That's what he is expecting. How the contact, అంటే మీకు p injection ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు, బ్యారియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, అంటే మనకి వచ్చే సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అంటే వాడిచ్చిన ఓకే పారామీటర్స్కి, ఓకే, ఇది వాడు ఇచ్చాడా సేమ్. సో యు ఆర్ గెటింగ్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఫ్యాషన్. ఇది వాడిచ్చిన పారామీటర్స్కి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. ఓకే, ఈ ఓన్లీ గివెన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ద వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇది వాడిచ్చాడు. ఓకే, దీనికి మన కాంటాక్ట్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఏ, this is 0, my dear friends, this is B. Okay, this is what here, rho 1 and rho 2. Okay, దీనికి ఎలా వ్యారీ అవుతుంది, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో అల్టిమేట్లీ ద రిజల్టెంట్ ఫిగర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిపిక్ట్ యూ, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇన్ డీటెయిల్ మేనర్. సో దీనికి రిజల్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇవన్నీ చెప్పాను మీకు. ఒక్కసారి ముందుకు వెళ్తే, ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్ వెళ్తే ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ వాడు అడిగాడు కాబట్టి ప్రాబ్లమ్స్లో మనం చేయించాలి. Okay, so ultimately what are the values? ఇలా ఉంటుందా, అర్థమైందా? సో ఇది మొత్తము
this is what, my dear students, మీకు వచ్చిన contact potential. You are getting this particular contact potential, my dear students, okay, in this particular one, okay. So ikkada edaithe up to here itself is, okay, this is up to here, my dear students, okay. You can take it on the n side, ఇది p side, pn junction కదా. సో ఎప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ, సో ద కాంటాక్ట్ పొటెన్షియల్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, okay, this is always varying v with respect to x. This is v, this is with respect to x, my dear students, okay, like that. అంటే p type లో కానీ n type లో కానీ, my dear students, the positive indication on inside means the mobility of electrons is more when compared to the holes, my dear students, okay. That's what we are represented over here, my dear students, in this particular fashion. So is the contact potential, okay. Is that clear, my dear students? So always electric field direction అంటే we are going to take it always the electric field direction ఎలా ఉంటుందన్నా అంటే p, ఇది p type కాబట్టి ఇది n type కాబట్టి immobile carriers ఉంటే ఏముంటాయి p సైడ్. సో p type లో హోల్స్ మెజారిటీ క్యారియర్స్, ఓకే, బట్ నియర్ ద జంక్షన్ ఏముంటాయి p type లో హోల్స్, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్, ఓకే, బట్ ఇమ్మొబైల్ క్యారియర్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ నెగిటివ్, ఇవి మూవ్ కావు, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి పాజిటివ్. సో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కన్వెన్షనల్ కరెంట్, అప్పుడు కవిత అడిగినప్పుడు చెప్పాను లాస్ట్ టైం, ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగిటివ్, లైక్ దిస్, ఓకే. ఇది కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో ఆల్వేస్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం మిడిల్ ఆఫ్ ద జంక్షన్, okay, middle of the junction, my dear students, okay. Is that clear up to here, my dear students, everyone? Is that clear up to here, everyone? Okay, next, similarly, okay, like that we are going to do the question in this particular fashion, my dear students, okay. Similarly, అర్థమైందా నాన్న? Okay, now next problem. Kavita madam annattu 2019 and 20 questions are pending. ఆ క్వశ్చన్స్ మొత్తం నేను చెప్తానన్నా, బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ చెప్పేస్తాను, కమ్యూనికేషన్స్లో అండ్ ఈడీసీలో కూడా 19 and 20 యాజ్ షీ సెడ్, డెఫినెట్లీ ఐ విల్ టీచ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే. ఓకే, మౌనికా మేడం, the students please respond over here, my dear students. Next question. Okay, my dear students, he has given the two here the two parameters he has given, my dear students, okay. Kavita madam ni we should not, okay, బాధ పెట్టకూడదు కదా మేడం గారు. డెఫినెట్గా మీ 2019-20 క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తాను మేడం. అది ఒకటే చెప్తలేదు సార్, అన్నీ చెప్తాను అనేసి మేడంకి బాధ కొద్దిగా, ఓకే. టూ సిలికాన్ SI అబ్రప్ట్ PN జంక్షన్స్ డయోడ్స్, రెండు డయోడ్స్ ఇచ్చానన్నా, ఆర్ ఫ్యాబ్రికేటెడ్ విత్ యూనిఫామ్ డోనార్ డోపింగ్, యూనిఫామ్ ఇచ్చాడు డోనార్ డోపింగ్స్, కాన్సన్ట్రేషన్స్ ND1 10 పవర్, ఇది ND1 అన్న, సో ND2 ఇన్ ద రీజియన్స్ ఆన్ ద end regions of the diodes, and uniform doping concentrations, my dear students, just joking, Na1 and Na2 ichadu in the P regions of the diodes, assuming that reverse bias voltage is much greater than the built-in potential voltages, the ratio of C2 by C1 of the reverse bias capacitances for the same applied reverse bias voltage, okay, for the same applied reverse bias voltage, my dear students, okay, very very important, okay. So అది కూడా మనం చూడాలన్న పారామీటర్స్, ఓకే. సో మనకి వాడు ఇచ్చిన పారామీటర్స్లో P సైడ్ N సైడ్, ఓకే. సో ఇది ఏందినా, ఇది
ఎన్ సైడ్ కాబట్టి దీని ఏమని అనుకుంటాను, దీన్ని NA1. ఓకే, ఇదేమైంది, ఇది ND1 ఫస్ట్ డయోడ్, ఈ సెకండ్ డయోడ్ ఓకే NA2, ఇదేమైంది ND2 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్. కవిత మేడం మీరని చేశారా ఈ ప్రాబ్లమ్స్? కవిత, హ్యావ్ యూ డన్ ఆల్ ద పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్? వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఐ am డూయింగ్ ఓవర్ హియర్? ఓకే, previous problems, have you done all these particular problems my dear students? Okay, 1 and 2 my dear students, రెండు డయోడ్స్ ఇచ్చాడు వాడు. ఓకే, వాటి పారామీటర్స్ కూడా ఇచ్చాను అన్న. ఓకే, సో ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ నేను చెప్తాను, వినండి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి వాడు ఇచ్చిన పారామీటర్స్లో ఏమేమి తీసుకోవాలి. ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ, ఎందుకంటే మళ్ళీ నీకు బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది కదా క్లాస్లో. ఓకే, C ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ ఇంటూ A/W. ఓకే ఓకే, ఇది చేసావా? దిస్ ప్రాబ్లమ్ హ్యావ్ డన్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. సో ఓకే ఓకే, సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు, ఇంకోటి ఏమి ఇచ్చాడు అని అంటే ఆల్వేస్ ద రివర్స్ బ్రేక్ డౌన్ వోల్టేజ్ ఆర్ రివర్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ V0. ఇది కూడా వాడే ఇచ్చాడు, ఇది కూడా వాడే ఇచ్చాడు. అండ్ W, ద అబ్రప్ట్ జంక్షన్ ఫార్ములా వచ్చేసరికి లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, వాడు కెపాసిటెన్స్తో రిలేట్ చేస్తున్నాడు. W ఈక్వల్ టు ఓకే నెక్స్ట్ వస్తాయి కొత్త కొత్త పాయింట్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంజాయ్. ఎల్ఈడీస్, ఫోటో డయోడ్స్, పిఎన్ డయోడ్స్, మీకు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ అని చెప్తాను అక్కడ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ మేకింగ్ యూ టు టేక్ టు ద హెవెన్. డయోడ్స్ అంటే బేసిక్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటే అన్ని డయోడ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, 1/, ND, ఇది ఫార్ములా నాన్న. ఓకే, ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా. అయితే ఇది W ఫార్ములా. ఈ W ఫార్ములాలో వీడు అన్ని పారామీటర్స్, ద అదర్ పారామీటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి చేంజింగ్. ఓకే, ఆ విషయం నాకు ఎప్పుడో తెలుసు, క్లాస్ స్టార్ట్ కాకముందే తెలుసు. యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ అప్ టు ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అని. బట్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్ నా. ఓకే, వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ పర్ ద. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్కిప్ ఇట్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దానికి వెళ్దాం నాన్న. టేక్ ఇట్. ఓకే, బికాస్ సమ్ అదర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో దేర్, మౌనిక, ఫర్ అదర్ పీపుల్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఇది కంప్లీట్ చేసుకొని వెళ్దాము, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇది. సో ఇది మనకి ఫార్ములా. దీంట్లో ఈ పారామీటర్స్, ఈ పర్టికులర్ పారామీటర్స్ అన్నీ వాడు కామన్ అన్నాడు. అండ్ C ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు W. ఈ Wకి C ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే ఓకే ఓకే, సో ఇది మనకు వస్తుంది. ఈ పారామీటర్స్లో ఈ ఈక్వేషన్ ఈ Cతో రిలేట్ చేసి రాస్తాను మీకు డైరెక్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ద Cతో రిలేట్ చేసి రాస్తాను. అంటే V0 అనేది ఏంది, VR అనేది గ్రేట్ కాబట్టి మన ఈ V0 అనేది ఇగ్నోర్ అయిపోద్ది. ఓకే, దెన్ C2/C1. ఓకే, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Na2 into ND2 my dear students, divided by VR2 my dear students. Okay, into VR2 into okay, you are getting my dear students in this particular fashion.
Similarly, okay, అప్పుడు ఏమైంది అనేది ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఇలా మీకు వచ్చిన పారామీటర్స్ అన్నీ రిప్రజెంట్ చేయండి. రిప్రజెంట్ చేసి మనం వచ్చిన పారామీటర్స్ని కంప్లీట్గా వాడే ఇచ్చాడు, అన్నీ ఇచ్చాడు మీకు, అంతా భోజనం పెట్టినట్టే. NA1 ఇచ్చాడు, ND1 ఇచ్చాడు, 10⁻16 ఇవి కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ VR1 VR2 వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు అన్న. ఎక్కడో ఉంటుంది చూడన్న ద వాల్యూస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, 2 సిలికాన్ డయోడ్స్. ఓకే, బట్ VR1 VR2 ఇచ్చాడా? లేదు. VR1 ఈక్వల్ టు VR2 ఈక్వల్ టు రివర్స్ వోల్టేజెస్ సేమ్ అని అన్నాడు. సేమ్ అన్నాడు. సి హియర్ ద రివర్స్ బయాస్ కెపాసిటెన్సెస్ ఫర్ ద సేమ్ అప్లైడ్ రివర్స్ బయాస్ వోల్టేజ్. సో రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి నాన్న. సో ఇక్కడ ఏమవుతాయి? ఇవి క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దిస్ అండ్ దిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, యు ఆర్ గెటింగ్ క్యాన్సిల్డ్ ఓవర్ హియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఈస్ దట్ క్లియర్? నౌ then what happens? Then it will be ఏమొస్తుందో యాడ్ చేయండి. ఇది 10⁻32 డివైడెడ్ బై 2 × 10⁻16 divided by 10⁻28 divided by 2 × 10⁻14. C2 by C1. How much my dear students? ఎంత వచ్చింది అని చెప్పండి ఆన్సర్ ఇక్కడ. I am waiting for your answer. I am waiting for your answer my dear students. What is the answer my dear students here? ఎంత వచ్చింది వాల్యూ? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ మోనికా. ఎంత వస్తుంది ఇది? దిస్ ఈజ్ వాట్? 10⁻16 divided by 10⁻14 which is equal to 100. The value is 10 my dear students. Okay, you are getting the value itself is 10 my dear students. Okay, is that clear up to here everyone? Okay, is that clear my dear students up to here everyone? Is that clear? Okay, next problem. ఇది సోలార్ సెల్ అమ్మా. సోలార్ సెల్ వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేపిస్తాను మీకు. సోలార్ సెల్, హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డన్ ఆన్ ద సోలార్ సెల్. ఇది మీకు సోలార్ సెల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, ఇక కాన్సెప్ట్ రాలేదు. నెక్స్ట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సి ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం కూడా మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ
అబ్రప్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ అంటే ఒక అబ్రప్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో వాట్ ఆర్ ద జనరల్ పారామీటర్స్ ఓకే పి సైడ్ ఎన్ సైడ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వస్తుంది అనేది ఓకే ఇది సోలార్ ఏరియా మళ్ళీ సెల్ మీదనే ఇది కూడా నెక్స్ట్ వస్తుంది ఎల్ఈడీస్ తర్వాత ఇక్కడ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద ఎల్ఈడీస్ ఓకే ఎల్ఈడీస్ వెళ్దాము మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ సి a junction is made with p-type silicon with a doping concentration of Na1 and another one PSI with a doping concentration of Na2 okay Boltzmann constant ichadu K value and Q value ichadu my dear students okay at room temperature 300 degrees Celsius the magnitude of the built-in potential okay across okay the this particular junction will be okay is asking the this particular thing my dear students okay and a junction is made up of the but both are my dear students the p-type complete p-type semiconductor it is a complete p-type semiconductor this is different listen here I am going to take it only a p-type semiconductor complete see here this is a complete p-type semiconductor okay so when I am going for the complete p-type semiconductor this is made up of p minus lightly doped silicon this is p-type both are silicon only both are silicon generally we are preferring material is silicon okay and here the concentrations is Na1 which is equal to 10 power 15 okay per centimeter cube ikkadiki vachesariki this is Na2 my dear students okay which is equal to 10 power 17 per centimeter cube he only given my dear students these particular values over here okay he only given over here okay so ilane mention chesadu and moreover the important thing is that what is the ఇది ఒక రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర అంటే కంప్లీట్ ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టర్ అయనైజేషన్ ఎందుకంటే కంప్లీట్గా ఈ యొక్క సెమీ కండక్టర్ సెల్ఫ్ ఈ కంప్లీట్ దిస్ పర్టికులర్ సెమీ కండక్టర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ఏ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ సో ఇన్ పీ టైప్ సెమీ కండక్టర్ ఓన్లీ యాక్సెప్టర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ దేర్ ఓకే సో and he has given certain parameters like Boltzmann constant, charge of the electron and 100% acceptor concentration. Now he is asking what is the built-in potential VBI built-in potential. I am representing the direct formula here. If a complete semiconductor will be given in terms of p-type or n-type okay the formula is very very simple my dear friends. If I am going to take it the built-in potential VBI equal to my dear friends VT okay into ln my dear friends into okay ln of ln of my dear friends which is equal to whatever the see this I am going to call it as Na2 and Na1 so always this will be Na2 divided by Na1 okay అదే మీరు n type semiconductor తీసుకుంటే PBI equal to VT of ln of same semiconductors అప్పుడు ఏమవుతుంది ND2 by ND1 ఇలా వస్తుంది ఎప్పుడు అనేది n type semiconductor తీసుకుంటే okay my dear friends okay now so what is the value of VT equal to KT by Q so he himself is the VT is 26 millivolts then it will be 0.026 my dear students okay 0.026 and ln of 10 power 17 divided by 10 power 15 then it will be approximately how much you are getting means 119 volts you are getting is 0.12 volts 0.12 volts my dear students okay higher doping మరి నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఇదేంది ఇది
హయ్యర్ డోపింగ్ న్యూమరేటర్లో తీసుకోవాలా సార్ అంటే అవును, మరి డోపింగ్ ఎక్కువనేదే కదా ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఉండాలి. అర్థమైందా కవిత మేడం? డోపింగ్ తక్కువనే తీసుకున్నాం అనుకో న్యూమరేటర్లో, మీకు బిల్ట్ ఇన్ వోల్టేజ్ అనేది సరిపోదు. అంటే ఇది డినామినేటర్కి వచ్చింది అనుకో, డోపింగ్ ఎక్కువన్నది, రేషియో తగ్గిపోతుంది, అంటే వోల్టేజ్ తగ్గుద్ది నాన్న, వోల్టేజ్ అనేది తగ్గుద్ది. ఎప్పుడు డోపింగ్ ఎక్కువన్నదే పైన ఉండాలి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, doping, what are the doping concentrations? Okay, that we need to take it over here my dear students. Okay, very very important one. Okay, is that clear my dear students up to here? Okay my dear students. Okay, right, ఇక్కడ కంప్లీటెడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ ఇంకోటి చూడండి, ఇది ఈ ప్రాబ్లం సోలార్ సెల్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఎలా చేయాలో. నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా? ఇది సోలార్ సెల్ మీద వచ్చే ప్రాబ్లం, ఇది తర్వాత చెప్తాను అన్న. ఓకే, సోలార్ సెల్ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రాబ్లం ఉంది. ఈ ప్రాబ్లము ఆన్సర్ ఇదేనా? వాడి క్వశ్చన్ ఏంటంటే, వాడు ఒక అబ్రప్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ తీసుకున్నాడు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అబ్రప్ట్ పిఎన్ జంక్షన్ తీసుకున్నాడు. ఈజ్ యూనిఫామ్లీ డోప్డ్ ఆన్ ద బోత్ పీ సైడ్స్ అండ్ ఎన్ సైడ్స్. పీ సైడ్ ఎన్ సైడ్ యూనిఫామ్ డోప్ చేశాడు. ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ ఈజ్ డబ్ల్యూ, ఇంకో ఇది. ఓకే, అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వేరియేషన్ ఓకే ఇన్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వాడు అడుగుతున్నాడు, అంటే ఇది అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిప్రజెంట్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొఫైల్. ఇక్కడ 4 ప్రొఫైల్స్ ఇచ్చాడు, నేను డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాశాను. ఆన్సర్ ఏంది నాన్న అంటే, ఇక్కడ అంటే మనకేంది, సి వీ నో దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎప్పుడే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఎట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద జంక్షన్. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి. ఓకే, ఏదైనా యూనిఫామ్ డోప్ చేసిన జంక్షన్లో ఇలా తీసుకున్నానా. ఓకే, తీసుకుంటే డోప్ చేసిన జంక్షన్లో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది పీ టైప్ అయితే, ఇది ఎన్ టైప్ అయితే, ఆన్ దిస్ సైడ్ immobile, this side immobile positive. Okay, so what we are concluded, we know that the always the electric field is maximum at the middle of the junction. Electric field అనేది ఎప్పుడు maximum ఉంటుంది middle of the junction. ఈ జంక్షన్ మధ్యలో, ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద జంక్షన్, ఇది కంప్లీట్ విడ్త్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ విడ్త్ ఆఫ్ ద డిప్లీషన్ రీజన్ కదా. ఇట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఇది WN, ఇది WP. The complete width is equal W equal to WN plus WP. Okay, so electric field ఎప్పుడు maximum ఉంటుందంటే ఇక్కడ. So here, okay, electric profile means here what ultimately I am going to tell you my dear students, here electric field is maximum at the middle of the junction. At the middle of the junction my dear students. Okay, so here what ultimately I am going to tell you is, in any PN junction, okay, electric field is always from electric field is always from my dear students. Tell me, in any my dear PN junction, the electric field is always from option A. Option A my dear students. What is option A? Electric field ఎలా ఉంటుంది always? Option A P నుంచి N కా, option B N నుంచి P కా, option C okay both are D నన్నా. My dear students, tell me the answer. Tell me the answer my dear students. Okay, over here my dear students. Okay, similarly చెప్పండి. ఎస్ ఆల్వేస్ అంటే ఏంది, అదేం చెప్పాలిగా మీరు కూడా. ఆప్షన్ ఏంది? కవిత మేడం మీరు చెప్పండి. కవిత, పాజిటివ్ టు నెగిటివ్ రైటే చెప్పినావు మౌనిక. మరి పాజిటివ్ ఎట్ సైడ్ ఉంది? ఇమ్మొబైల్.
మీరు పి అంటే పాజిటివ్, ఎన్ అంటే నెగిటివ్ అనుకుంటున్నారేమో. అదే అదే మీరు బి రైట్. ఇది ఇమ్మొబైల్ చూసుకోవాలి. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పి టైప్ హోల్స్ ఎన్ టైప్ ఎలక్ట్రాన్స్తో కాదు. అర్థమైందా? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద immobile charge carriers, because of the immobile charge carriers, and always the immobile charge carriers are from positive to negative, that is always from n to p. Adi electric field direction. So option endana, option itself is what my dear friends, which is equal to b. Yes, very good, very good. Okay, judo hands, very good. So deentoni my dear friends, I had completed the PN junction theory. నేను బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ కంప్లీట్ చేసి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే జీనార్ డయోడ్ ఒకటి ఉంది, జీనార్ డయోడ్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనకి వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫినిష్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఓవర్ దిస్ వన్. ఓకే, బేసిక్స్ ఆఫ్ ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్. ఓకే, ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటే ఏమిటి? ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు స్టడీ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ఎ డీటెయిల్ మేనర్. ఓకే, అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ the basics. Today's concept is regarding the basics of the optoelectronic devices, my dear students. Okay, yes, very good Uday. Basics of optoelectronic devices. ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీకు, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా. ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ ఎక్కడ వాడతారు? ఆప్షన్ ఏ శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ బి సెల్యులార్ అండ్ మొబైల్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ సి ఈజ్ వాట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్. ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్ ఎక్కడ వాడతారు? ఎక్కడ వాడుతున్నాను? Where we are going to use, my dear students. Okay, optoelectronic devices. Very good, Monica. Okay, always optical fiber communication. ఓకే, ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, ఆప్టో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్ అంటే ఇవన్నీ మనం అక్కడ వాడతాం నాన్న. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఓకే, ఈ యొక్క ఆప్టికల్ ఫైబర్ కమ్యూనికేషన్స్లో హియర్ దిస్ ఈజ్ సోర్స్, ఇదేమంటారు? సోర్సెస్ అంటారు మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ రిసీవర్. This one is the receiver, my dear students. Receiver. Okay, వీటిని ఆప్టికల్ సోర్సెస్ అంటారు. ఆప్టికల్ సోర్సెస్. ఓకే, అండ్ వీటిని ఆప్టికల్ డిటెక్టర్స్ అంటారు. ఆప్టికల్ డిటెక్టర్స్. ఇది ఏంద్రా? ఛానల్. ఓకే, in optical fiber communication, see, why FOC? Why fiber optic cable? This is what? Fiber optic cable, my dear students. Okay, the fiber optic cable is used because see, the losses are less inside the channel for transmission of the light. For the transmission of the light, my dear students, Kavita madam, are you listening carefully? Okay, the transmission of light, my dear students, we are using this particular channel because the fiber losses, the channel losses are less. Absence of crosstalk and interference. Okay, and third one, my dear students, the very very important itself is that attenuation losses are less and bandwidth is good. Bandwidth is good. అందుకే మనము ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఫర్ లైట్ ట్రాన్స్మిషన్ మీన్స్ క్యారియర్ ఈజ్ లైట్. Carrier itself is a light, my dear students. Okay, carrier itself is a light, my dear students. Okay, so fiber optic cable. Why we are preferring FOC cable means, see, for light means the losses
or less in the inside the channel. Second one, okay, attenuation losses are very low. Absence of crosstalk or interference, my dear students. And fourth one is the very important, it is having a very good bandwidth. It is having a very good bandwidth. Now, what are the various types of optical sources are there at par at your syllabus is concerned? Okay, at par at your syllabus is concerned, my dear students, let me tell you. Okay, generally we are going to use the 5 types of optical sources. Okay, 5 types of the optical sources, my dear students. Okay, the first one is what, my dear students, ante endi nana, we are going to call it as means this one is called first one, the best source. Best source, optical light source. Best source endi nana? Kavita madam, Monica madam, Uday Kumar, what is the best source for the light? What is the best source, my dear students? LED. Kavita madam garu cheptara answer? No. Best natural source, Uday, Monica, Kavita. Kaadu. Natural source. Kanisa any sources? Optical sources, light sources any? Natural source అని క్లూ కూడా ఇచ్చా మీకు, అయినా చెప్పలేకపోతున్నారు మీరు. క్లూ ఇచ్చాను. ఓకే, ద బెస్ట్ సోర్స్. వెరీ గుడ్. ఎప్పుడు వెలిగింది బల్బు? Natural source, best is sunlight. Second one is fluorescent sources. Okay, fluorescent sources. Third one, incandescent sources. Okay, fourth one, okay, we are going for the LED. Fifth one, laser. My dear students, okay, solar cell is another device, special device. Okay, yes, my dear students, okay, these are all the optical sources, but for your syllabus you are having only this LED and laser. LED and laser, my dear students, you are having the LED and laser. Okay, sunlight is the best source. Okay, now this light is traveling through this wire and it comes to the what, my dear students? Receiver. It comes to the receiver, my dear students. Okay, how many types of this one is there, my dear students? Okay, very important. Okay, very important, my dear students. See, the photo detectors. Photo detectors, my dear students. Okay, in these particular photo detectors, the first one is PN photo detector, PIN photo detector, avalanche photo detector. Okay, PN, photo detector, my dear students. Okay, good evening, Levin Babu sir. Okay, next one is PIN photo detector. Third one is avalanche photo detector. Avalanche photo detector, my dear students. Okay, like that. You are getting these, my dear students. But at par at the syllabus, we need to study LEDs, lasers, PIN photodiode and avalanche photodiode, my dear students. Okay, we need to study about these particular things, my dear students. Okay, today we are going to complete only one concept and later in the next session we are going for the very important one. Okay, so first one is how many types of recombination phenomena are there, my dear students? Okay, very important. Okay, that is very important before entering into the subject, my dear students. Okay, similarly
Now, recombination phenomena. Recombination phenomena is very, very important, my dear friends, over here. Okay, the recombination phenomena is two types. Okay, my dear friends, okay, recombination phenomena. Okay, the very, very important thing, just I would like to depict you over here. Okay, very, very important thing, my dear friends. Okay, one is the direct recombination, and second one is indirect recombination. One is direct DR recombination, another one is indirect recombination. Indirect recombination, my dear friends. This is direct and this is indirect recombination, my dear friends. Okay, very, very important thing that you need to remember over here. Okay, about these particular recombination phenomena. Okay, now here what happens, my dear friends? Okay, అంటే మీకు ఏం చేస్తారు? Okay, how we are connecting the indirect and the direct and the, my dear friends, let me depict you in a detailed manner. Okay, so ఇక్కడ always మనకి we are going to have the always two bands are there and direct recombination. Okay, direct recombination లో ఏ సెమీ కండక్టర్ అయినా కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంది సెమీ కండక్టర్స్. ఓకే, ఈ సెమీ కండక్టర్స్లో ఎప్పుడు హయ్యర్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంటుందా? ఆల్వేస్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, సి there are two distinct energy bands in a semiconductor. One is the conduction band, higher energy, and second one is a valence band, my dear students, valence band. Okay, so here there are also energy bands due to the donor impurities. Okay, donor impurities got conduction band కాబట్టి ఇది n అనుకుంటే ఇక్కడ ఇది p అనుకుంటే valence band కాబట్టి, so the donor line is near to the energy band ఇక్కడ ఉంటుంది and valence band ఏమో ఇక్కడ ఉంటుంది అన్న, near to that. Okay, this is donor, this is acceptor, energy bands, my dear friends. Okay, so here మనకి ఏంది అని అంటే, see whenever the electron falls, my dear friends, okay, electron అనేది falls from the, okay, what happens, okay, higher energy to the lower energy level. Okay, then what happens, I am going to tell you in that particular fashion. Okay, so here electron అనేది ఇక్కడ నుంచి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఇది అన్నాను కదా, దిస్ ఈజ్ హై అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ లో ఎనర్జీ లెవెల్ అయితే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఫాల్ అయ్యి ఇలా పడుతున్నప్పుడు, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఓకే, ఇలా పడుతున్నప్పుడు, సో whenever, my dear friends, electrons falls from the higher energy level to the lower energy level, my dear students, here what happens, the energy is released in the form of what? In the form of light. Okay, the energy is released in the form of what, my dear friends? A visible radiation. The energy is released in the form of the visible radiation. Visible radiation means whatever the energy released, that is very, very important. Okay, the energy of the radiation, so whatever the energy released for this one, okay, for this radiation, that is, let us call E lambda. Okay, it is always, my dear friends, which is always less than or equal to, it is less than or equal to band gap of the semiconductor, which is always that is less than or equal to band gap of the semiconductor, my dear friends. Okay, this is called a direct recombination. Direct recombination, my dear friends. Okay, direct recombination is also called as a single step transfer. ఏమంటారు అన్నది? Single step transfer అంటారు. Single step transfer, my dear friends. Okay, now why I am going to tell you this particular concept means, see here, whenever the electron falls from the higher to the lower level, you are going to get the visible radiation. Okay, and see, this particular thing is going to be taking place, direct recombination takes place in LEDs. Takes place in where, my dear friends? In LEDs, my dear friends. Okay, it will be taking place in the LEDs. LEDs, my dear friends. Okay, the materials, okay, that are used, okay, generally, okay, for direct recombination, okay, and those particular materials, okay, I am going to tell you in the next class that thing. Generally we are going to use gallium arsenide and gallium phosphide for giving the visible radiation. So LED is manufactured with these particular materials, and different materials, different colors it will give. Okay, and this, okay, this direct recombination is also called
See, visible radiation. Okay, it is also called radiative recombination. It is also called what, my dear students? Radiative recombination. Radiative recombination means here what happens whenever the holes and electrons will here in this side, whenever the holes and electrons will combine here, then what happens? It emits the radiation in the form of photons. It emits the radiation in the form of photons, and the photons will move in a unstructured manner, and whatever the photons that are liberating, okay, whenever the holes and electrons combine, is called what, my dear students? Is called what? Spontaneous emission. Is called spontaneous emission, my dear students. Okay, is called spontaneous emission. Similarly, if I am going for the, my dear students, okay, here, very good. Yes, direct band gap. Yes. Okay, those materials, those are called direct band gap materials. Okay, yes, gallium arsenide and direct band gap, that materials that is manufactured with. Okay, ade indirect and indirect recombination ante first what happens here, the electrons will fall ikkadi nunchi ikkadiki vastundi, my dear students, ikkadi nunchi ikkadiki vastundana, ikkadi nunchi ila vastundi. Okay, and here direct. Okay, so ikkadi nunchi electron anedi ikkad vachin tarvata ikkadi, and it is a indirect recombination, is also called two step transfer. Two-step transfer edana idi two-step transfer, my dear students. Okay, so this two-step transfer ante here what happens, it is a ఇది crystals లో ఎందుకంటే ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉండవు. Okay, that's the reason it is also called, ఇక్కడ what ఏమైతుంది, whenever the electron jumps from here to here and here to here, my dear students, then what happens, here heat is liberated. Heat is liberated. Okay, that's the reason whenever the heat is liberated, indirect, that is okay, indirect recombination is also called what, my dear students? Non-radiative recombination. Okay, non-radiative recombination, only heat is liberated, no light, my dear students. Okay, no light. Okay, see here. Okay, examples, my dear students, these materials, the materials for the indirect recombination, we are going to use silicon and germanium, and the materials are also called as you are using these particular materials, these are called indirect band gap materials. Okay, indirect band gap materials, my dear students. Okay, indirect band gap materials. Okay, now you got the clarity, my dear students, what I told you over here, my dear students. Is that clear? Is that clear up to here, everyone? Is that clear up to here, everyone, my dear students? Yeah. Okay, now see, what I told you itself is very, very important, my dear friends. The important parameter is that see, LEDs and lasers. Okay, in LEDs I am going to teach you by tomorrow's class in a detailed manner, that is next week class, my dear friends. In LEDs what I am going to tell you itself is very, very important. Spontaneous emission takes place. Okay, what is spontaneous emission and what is stimulated emission? Let me depict you in a detailed manner. Okay, spontaneous emission. Okay, spontaneous emission, see, if I am going to take it later, I am going to explain this one. Okay, LED and laser. What is laser? What is the full form of laser? Laser means light amplification stimulated emission of radiation. Okay, light amplification stimulated emission of radiation. So here in LEDs, see, whenever the holes and electrons will recombine, my dear students, then what happens here, photons are generated. Whatever the photons are generated, the emission of those particular photons, they are coming in a spontaneous manner. So always spontaneous emission takes place in LEDs. Spontaneous emission, my dear students. In lasers, what happens when these are going to be recombined? Okay, when these are going to be recombined, my dear students, here whatever the photons that has been generated, the photons are moving with one structure. First photon, second photon, like this. Okay, so all the photons are having the same amplitude, and the distance between the photons are also same.
the distance between the photons are also same. This type of emission is called stimulated emission. Stimulated emission, my dear students. Okay, stimulated emission, my dear students. Okay, so these are the general parameters that I am going to depict you in this particular session, my dear students. Okay, thank you very much for attending the today's session. Next week's session, I am going to teach you the basics of LEDs and the problems on the LEDs. Next one is laser, the problems on the lasers. Next one is photodiodes. All these particular concepts which I am going to depict you in a detailed manner, my dear students. Okay, thank you very much for attending the today's session, my dear students. Okay, thank you very much, my dear students. Okay, finally, the number of Facebook followers are day by day increasing. Instagram, Telegram, everywhere, my dear students. Okay, similarly, Unacademy Telugu channel. Okay, you are going to access the subject in 2 languages, Telugu and English. Okay, India's #1 study channels also there, my dear students. You are going to access the subject in all the languages, my dear students, for different competitive level examinations. Okay, thank you very much for attending this session. Okay, thank you.